and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love. With onboard folk music, we are delighted to have you here as we set sail into enchantment on the majestic river Ganges. A brief introduction about ourselves: we are a traditional publishing company and have created a community of 5,000 plus domestic and international authors and have published over 5,000 books since 2019. We have a robust distribution network in 70 plus countries. In fact, we have already printed more than 3 lakh books as paperbacks and hardbacks so far. With our logistic channels, our global bookstores can ship paperbacks and hardbacks anywhere in the world. In India, we are starting with this immersive experience of blending events and activities with publishing to increase book reading habits among all age and groups. We now welcome Anindita Bose for a beautiful recitational performance. Anindita Bose's I Know the Truth of a Broken Mirror, Illuminate Darkness, The Fireflies and short story collection Words Breed in Silence are widely acclaimed. She has also co-edited Dynami Zoe's Life Force. She is an independent scriptwriter of the short film Onubhabe in 2020, an academician and a translator of several Bengali books written by popular authors from Kolkata. Co-founder of Rhythm Divine Poets, editor of EKL Review, program manager and chaired Poetry Evenings, Kolkata's International Poetry Festival. We now welcome Anindita Bose, and along with her, we would like to invite Mr. Shomuk. So please put your hands together for both of them. I think a louder applause would be better. Thank you so much. Good evening, everyone. We are all here because Yukioto has called us and we're extremely happy to be here, right? Such a beautiful ambience. First of all, the book... Okay, I'll repeat again. Our title sponsor for Kolkata Literary Carnival today is Incredible India and Ministry of the Government. So, for representing Incredible India, we have the Assistant Director of Incredible India, Mr. Jyotirmoy Biswas, with us. So, we would like him to come on stage and say a few words. So, please put your hands together for Mr. Jyotirmoy Biswas. Namaskar, good evening, ladies and gentlemen, Deviya Sajjano. We are pleased to, we are happy to associate with Yukioto, this type of magnificent event. Basically, all the stars are there, gems are there. Basically, they are the elite category of literacy side. From literacy side, they are the elite category of society. So all are the big guns. We are just government employee. So I can't advise them. I can't advise them. I can request them. So through their poetry, through their books, they can enrich our society, enrich our country, enrich our people, enrich our tourism places also. So basically, in about books, novel and poetry,
এই বাংলা में क्या है कि আচ্ছা সরি বাংলাতে আছে যে একটা কথা আপনারা অনেকে বাংলা বুঝতে পারবেন না, সেটা হলো বলা হচ্ছে যে একটা প্রিয়ার চোখ কালো থেকে ধূসর হয়ে যেতে পারে, একজন বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার আজকে যা আছে কাল সেটা ভুল প্রমাণিত হতে পারে, এবং কিন্তু আর একটা সাহিত্য সৃষ্টি সেটা অনন্ত যৌবনা, সেটা কোনোদিনও পূরণ হয় না। মানে ऐसा है कि आपकी जो फियांस है, आपकी जो लवर है, आपकी जो फ्रेंड है, उसका जो आंखें है, प्यारे आंखें है, एक दिन वो फीका हो सकते। एक विज्ञान की जो यह आविष्कार है, एक दिन दूसरा विज्ञानी आके बोल सकते भूल है, लेकिन जो साहित्य है अनंत যৌবনা, साहित्य एवरग्रीन। सो यू आर द पायनियर ऑफ दैट ये सेक्शन। तो आप लोगों से यह हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी देश की जो प्लीज ट्राई टू राइट ऑन आवर द ब्यूटी कल्चर एंड रिच हेरिटेज। वी हैव desert, we have river, we have sea beaches, we have snow mountain, everything, wildlife, all things are there, and you are the poets, you can see everything, every beauty in the nature. So please try to write also on the nature through your writing, so that we can increase also our tourism field, because I am talking about only tourism sectors, and there are Mr. M. Sadana, he is one-man institute who has retired from Ministry of Tourism, Government of India, as Joint Director General. He is with us, and my very dynamic colleague Mr. Shayak Nondi, he is very efficient officer. He is also with me. I will request, please say something, a few words about our ministry, about our activities and all. Thank you. I would not go in this stage, but I'll be with you in a wonderful evening. Last time I was in this sort of atmosphere, or among the authors, it was way back. I was an aspirant in terms of writing books, novels, stories and stuff myself 10 years back. I had a great fortune of being like schooled in a way by a great poet from this city, Shankho Ghosh. I believe the writers and authors are aware of who Shankho Ghosh was, rather. So one thing I have learned in my process of being an aspirant writer in those days is that an author can, express the feelings of human beings, the contemporary timeline, the politics, the polity that we call of a given timeline. And not only that, it can really inspire all of us to explore places, people, culture attached to it. Being a Bengali and born from this city, I can vouch for it that we become travel enthusiasts because of our writers. Premendra Mitra, Satyajit Ray, and who not. They inspired us about Joto Kando Kathmandute. Those who are not familiar with the Bengali word which I just shared, it's about whatever that is going on in Kathmandu. Like Gangtok e Gondogol. You've heard of these terms, these stories, and you may or may not believe that if you have not read those stories and novels, that inspired generations of Bengalis to travel and explore the entire world. I believe some form or the other, art form always, inspire people, be it a music, be it just a Netflix drama, or anything that creates some kind of interest among people. That let's travel to Mexico, let's travel to Colombia and explore the. I just listening to a elderly author here. He was writing a story about. He wrote a story about the drug lords of this world. And of course, when he is writing a story about drug lords of the world, there will be stories about Mexico and Colombia. Similarly, any story which is maybe a positive story, a negative story, or a mix of that, it will have a plot.
So, representing India in the field of tourism and culture, I would request all the upcoming authors and the established ones to focus on your country, your diversity, different plots, and maybe, who knows, our marginal cultures from different part of India and small hamlets of this incredible country will really reach thousands and millions of people in coming days through your Gangtok Gongdol or maybe Jotokandu Kathmandu. So that is my request to all the authors and book lovers. Thank you. Cheers. Good evening. Thank you, Mr. Shayo. Now for the much awaited, they are a treasure trove for the bibliophiles like us. And with UKyoto, we are coming up with a lot of projects. One of them is our Poetry Cafe, which we aim to launch in the month of February 2024 with two of, if I am correct, with two of the poets who have been translated in French. And also we have a corner of UKyoto's translated books which have been translated in French showcased at Alliance Française du Bengal Library. So we look forward to welcoming you at Alliance Française on one of these evenings to explore the collections showcased by UKyoto, and also at the Poetry Cafe that we are going to launch soon in association with them. Other than that, our stint with literary festivals in 2024 starts with Kolkata Literary Carnival. We will be at 47th International Kolkata Book Fair, followed by the APJ Kolkata Literature Festival. And then our upcoming signature event is the French Film Festival Kolkata, which will be from 16th to 24th of February. So we definitely look forward to welcome you. Thank you so much. Thank you all. Thanks to the organizers, and thanks Johan standing at Kazigund in Kashmir. Then I wrote this poem. Sentinel to hell. Nights and days, days and nights, the morn and the afternoon, dawn and the dead of night, he is born to keep on guard. With worms, mosquitoes, leeches and bugs, with weird wind and phantom calls, with frozen fingers and legs aching, with creaking whistles and esperantos, with vipers snaking its way through the shrubs, with hushed footsteps on his mind's creepy pahar dikhai, shal gach dikhai, China घास दिखाई वो हमारे बोलिए इखाने इंडिया कुथा गो माँ ওই যে রে হতা আমি বলি চলতে গেলে বাধা পড়াই করতে গেলে বাধা জল খেতে চেয়ে মোর ভাই যেমন কলসি ছুঁই ফেললো তখন মাস্টার তারে মেরে ফেলায় আমার বোনটারে এপ করে মাটিতে পুঁতে ফেলায় তো এখানে ইন্ডিয়া কোথা মা ওই যে ওখানে কল চলে রেলগাড়ি গাঁ গাঁ করে ছুটে চলে ওখানে টিভি চলে সিনেমা দেখায় লাচ হয় গান হয় দিদিরা সব মোবিল কানে ঝোরা পানা কুলকুলায় ওই ইন্ডিয়া কত দূরে মা গো আমি বলি মাস্টারকে শুধু না ছেলিয়া আমার মাস্টারের কাছে যায় মাস্টার বলে আরে হই ছুবি নে এমনি আপ দেখ পূরব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এই হলো কি মোরাদের দেশ তো দিকুরা মোরাদের গাছ কেটিলে কিনে পাহাড় ফাটায় পাথর লিপালায় কিনে জল খেতে চাইলি মেরি ফেলায় কিনে গা গঞ্জ শ্মশান করি খাদান কাটিয়ে কিনে মাস্টার বলি তুই ইতিহাস পড়গা যা তার মধ্যে ঢিক বিকলায় বক্কাটা জঙ্গল হাসিল করলে ফ্যাক্টরি খুললে মাটির সেনা
মাটির সোনা বাহারে আনলে তবে তো ইন্ডিয়া বড় হবে। সেদিন থেকে ছেলে আমার ঘর ছাড়ল গো, বনে বনে ঘুরা করে, আধার রেতে ট্রেনিং নেয়, আর পাহাড় জঙ্গল নদী সমুদ্রকে বলে, হে তোমরা শুনছো গো, মোর দেশ কোথা বটে, মোর দেশ কোথা বকে তোমরা শুনছো গো। নমস্কার। Let me live in the land of my dreams, where like in a delta meet different streams. Let me live in my own paradise, where having difference in opinions is acceptable, for its inhabitants are mature, evolved and wise. Let me live in the land of my dreams, bereft of the impetuous and wild. Life there is full of love, free of stresses and mild. Let me live in the land of my dreams, where my inner being shall match with my public facade, where realism is followed in letter and spirit. There is no place for these colorful blooms to cover them. They tenderly hold the fresh blossoms in their undulating arms. Without hurting their fragile fragrance, nurture them with utmost care. Like lovers united at last, the rocks and the flowers sing for a few moments together, overlap their octaves, create a symphony of love. Their love song resonates in the endless rapture of nature and buries itself in its bosom to rise again and again. My next poem is Beauty and Love. Beauty is love, love is beauty, free from each other, yet bound forever. In the whirlpool of creation, they rise together, transfixed in a spell. They reflect their glow on each other, revolve around each other, and dance in steps so random. Sometimes tango, sometimes tandem, sometimes foxtrot, sometimes bolero, sometimes they stealthily tiptoe. Hand in hand, they gaze at each other with a smile so bright. Their flashes of joyful laughter fill the dusky meadows with tinkling of twilight. Their eyes brimming with rapture decorate the horizons with colors of delight. With their soft, slender fingers, they tenderly pick up the shining stars at night, weave them into garlands of gems, jewels and pearls, set them across the galaxies, swirling them into twirls. If you just stay still for a moment, you can even hear the sweet sonnets they sing and make the space so startling. Alas, neither beauty nor love can exist without the other. If one is gone, so is the other. Beauty is love, love is beauty, free from each other, yet bound forever, forever, forever. I must thank Incredible India to be a part of this. I had just made a visit to Kaziranga, and as soon as I entered that land, कुछ शायरी शुरू हो गई मेरे अंदर, वही मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ। दुनिया ही अलग सी है घाटी काजीरंगा की, दुनिया ही अलग सी है घाटी काजीरंगा की, हर दिन नई लगती है घाटी काजीरंगा की। हाथी शेर और गैंडे ने डाले हैं यहाँ डेरे, हाथी शेर और गैंडे ने डाले हैं यहाँ डेरे, क्या मस्त ये बस्ती है घाटी काजीरंगा की। तालाबों में दिखता है अंबर यही नीला सा, there are so many lakes there. दिलशाद सा करती है घाटी काजीरंगा की, दिलशाद सा करती है घाटी काजीरंगा की। हंसों की कतारें हैं हिरनों के नजारे हैं, हंसों की कतारें हैं हिरनों के नजारे हैं, मासूम सी लगती है घाटी काजीरंगा की। और जब हम वहाँ सब घूमते हैं, नजरें हर एक हलचल पर रखते हैं ये सैलानी,
नजरें हर एक हलचल पर रखते हैं ये सैलानी, खामोश ही रहती है घाटी काजीरंगा की। There is a dead silence. खामोश ही रहती है घाटी काजीरंगा की। And then what we are waiting for? एक शोर सा मचता है जब बाघ निकलता है, एक शोर सा मचता है जब बाघ निकलता है, और सहम के तकती है घाटी काजीरंगा की, और सहम के तकती है घाटी काजीरंगा की। मक्ते का शेर, फिर से यहाँ आने की ख्वाहिश है मेरी नीलम, फिर से यहाँ आने की। কালেক্টিভের সাথে যুক্ত আমরা ওয়ার্ল্ড ফোক অ্যান্ড সুফি মিউজিক নিয়ে কাজ করি। ওয়ার্ল্ড ফোক সুফিটাকে আমরা একটু অন্য ধরনের একটা সাউন্ডস্কেপে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। আজকে আপনাদের আমরা যেটা শোনাবো সেটা একটা আনপ্লাগড। কালকে আমরা সেটারই একটা অন্য ভার্সন ট্রাই করব যোধপুর পার্কে শোনানোর। তা এমনিতেই অনেকটা সময় চলে গেছে, আমরা শুরু করি তাহলে উইথ অল পারমিশনস। থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যাগেন। শুরু করছি। সুবাস শয়নে চাঁদের কিরণে করিব স্নান, ঘুমাবো কেতকী সুবাস নয়নে চাঁদের কিরণে করিব স্নান, মলয় বাতাসে ভেসে যাব শুধু কুসুমের মধু করিব করিবে আমাকে বিজন, প্রেম করিবে স্বপ্ন সৃজন, কবিতা করিবে আমাকে বিজন, প্রেম করিবে স্বপ্ন সৃজন, স্বর্গের উপরে হবে সহচরী, দেবতা করিবে হৃদয় দান, মলয় বাতাসে ভেসে যাব শুধু কুসুমের মধু করিব পান। সন্ধ্যার মেঘে করিব দুকুল, ইন্দ্রধনুরে চন্দ্রহার, লড়াই করিব কর্ণের দুল, জড়াবো গায়েতে অন্ধকার, বাষ্পের রোশনে আকাশে উঠিব, বৃষ্টির রোশনে ধরায় লুটিব,
চরণে গাহিব গান মলয় বাতাসে ভেসে যাব শুধু কুসুমের মধু করিব পান মলয় বাতাসে ভেসে যাব শুধু কুসুমের মধু করিব পান আমরা ফোক हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो আপন ঘরে বোঝাই সোনা পরে করে লেনা দেনা রে আপন ঘরে বোঝাই সোনা পরে করে লেনা দেনা রে আমি হলাম জহনুম কানা আমি হলাম জহনুম কানা না পাহি দেখিতে রে আমার ঘরের চাবি চাবি পরের হাতে রে আমার ঘরের চাবি চাবি পরের হাতে রে আমার ঘরের চাবি আমি কেমনে খুলিব সে ধন আমি কেমনে খুলিব সে ধন দেখুন তাকে রে আমার ঘরের চাবি লালন গীতি আমরা যাকে লালন শাহী বা লালন শাহ বলে চিনি এই গানটিতে বোঝাতে চেয়েছেন আমাদের নিজেদের যে মনের চাবি ঘর মানে এখানে আমাদের মনকে বোঝাতে চেয়েছে তো সেই চাবিটা কখনোই আমাদের হাতে থাকে না কারো না কারো হাতে আমরা দিয়ে